Rất là hy vọng một tháng nữa thả, rất là vui. Cảm ơn tất cả các phóng viên và luật sư nhà báo. In our mitigation earlier on, we said that justice must be done. And we also said before His Lordship that the real assassins, in fact, are the four North Koreans are tried in court. And we emphasize that they must be brought to justice. Now, as far as the one is concerned, we are happy because ultimately she can go home within a month. But I have to say that Đoàn Thị Hương is a victim in this case, like Indonesian citizen Siti Aisyah. Thank you. Why do you say she's a victim in this case, sir? Because is not guilty in this case. She doesn't know anything about this. Who do you think is responsible? Irrelevant. She was a bit confused. Anybody? Chủ tịch Hội luật sư Malaysia lên tiếng về vụ Đoàn Thị Hương. Theo The Star dẫn lời tân Chủ tịch Hội luật sư Malaysia Abdul Farid Abdul Ghaffar khẳng định Tổng chưởng lý nước này cần phải giải thích tại sao các cáo buộc giết người đối với bị cáo Đoàn Thị Hương, nghi phạm trong vụ sát hại công dân Triều Tiên Kim Jong, không được hủy bỏ. Phát biểu với báo giới ngày 16 tháng 3, khi vừa được bầu là tân Chủ tịch Hội luật sư Malaysia, ông Abdul Farid nhấn mạnh Tổng chưởng lý là người có quyền tự ra quyết định về việc tiếp tục hoặc hủy bỏ cáo buộc chống lại một bị cáo nào đó, và điều này đã diễn ra nhiều lần. Theo ông Abdul Farid, việc Tổng chưởng lý hủy bỏ cáo buộc đối với nghi phạm người Indonesia Siti Aisyah hôm 11 tháng 3, trong khi vẫn giữ nguyên cáo buộc chống lại Đoàn Thị Hương, mặc dù hai nghi phạm bị cáo buộc cùng tội danh là điều bất thường. Ông nhấn mạnh vụ án này đã thu hút sự quan tâm rất lớn từ dư luận quốc tế, do đó có hàng loạt câu hỏi đã được đặt ra trước quyết định nói trên của Tổng chưởng lý Tommy Thomas.
Trước đó, vào ngày 11 tháng 3, bị cáo Siti đã được hủy bỏ mọi cáo buộc liên quan đến vụ sát hại ông Kim Son hôm 13 tháng 2, 2017 tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur. Trong khi đó, ngày 14 tháng 3, Tòa Thượng thẩm San Alam, bang Selangor đã quyết định không hủy bỏ cáo buộc đối với bị cáo Đoàn Thị Hương, người bị cáo buộc cùng tội trạng như Siti. Phiên tòa đã được hoãn đến ngày 1 tháng 4 do tình trạng sức khỏe của Đoàn Thị Hương không đảm bảo. Malaysia bất lực, còn Đoàn Thị Hương mỏi mòn. Hôm qua 14 tháng 3, nghi phạm công dân Việt Nam Đoàn Thị Hương ra tòa án Malaysia trong sự trông chờ phán quyết được thả tự do từ các công tố viên. Trước đó đôi ngày, công dân Indonesia Siti Aisyah đã được trả tự do. Điều đó càng dấy lên hy vọng cho Hương, bởi lẽ luật sư của nữ nghi phạm lập luận rằng cả Hương và Siti Aisyah đều có sự tương đồng về các tình tiết nghi vấn và cả những lời biện hộ. Tại Nam Định, báo chí cho biết gia đình Hương chăm chú trước màn hình TV, liên tục tìm thông tin mới nhất về phiên biện hộ với Hương đang diễn ra tại Malaysia. Đó là chưa kể, hàng triệu người theo dõi sát sao giờ tuyên án với hy vọng Hương được trả tự do theo lời kêu gọi của chính phủ Việt Nam, của các luật sư và cả cộng đồng mạng. Luật sư của Hương, Hisyam Teh Poh Teik khẳng định, tiếc thay, công tố viên Malaysia từ chối phóng thích Hương và tiếp tục xử vào ngày 1 tháng 4 tới. Cả hai trường hợp là tương tự nhau. Chúng tôi bảo chữa giống nhau. Họ, tức Hương và Siti Aisyah, không biết và cũng không có ý định giết người. Vị này gọi quyết định không hủy truy tố đối với Hương là đáng thất vọng. Nhóm luật sư bảo chữa cho Hương gọi quyết định này là không công bằng, thiên vị, ngoan cố và phân biệt đối xử. Còn Hương thì bật khóc. Nét mặt tiều tụy và sức khỏe suy giảm thể hiện rõ sự lo lắng và hoang mang của cô sau nhiều đêm chỉ ngủ được 1 tiếng đồng hồ. Hơn 2 năm trôi qua, kể từ khi Hương và Siti Aisyah bị cáo buộc dùng chất độc thần kinh VX sát hại Kim Chun, người mà Mỹ và Hàn Quốc cho là ông Kim Jong-nam, anh cùng cha khác mẹ của lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur. Việc một đi một bị giữ ở lại càng làm cho Hương suy sụp khi án tử vẫn treo lơ lửng trên đầu. Có lẽ đúng như luật sư Hisyam Teh Poh Teik nhận định, Hương trở thành vật tế thần của những nhà chức trách Malaysia, bởi lẽ dường như họ đã và đang bất lực trong việc tìm ra các nghi phạm khác vốn đã tẩu thoát biệt tích trong vụ án nghiêm trọng xảy ra tại nơi sầm uất nhất của đất nước này. Vậy là Hương vẫn mỏi mòn và sợ hãi, dù nhà nước ta, luật sư, công chúng và báo chí đang đứng về phía cô. But they have a moral obligation to explain why they have taken such a step. Do you think the Vietnamese government could and should do more? I believe so. I believe so. How is the wife's physical condition now? She needs medical treatment. We applied to court, asked the court to perhaps do a letter to the prison authorities, give her immediate medical treatment. The court will do that. The court is very cooperative. What kind of illness? She's not proper frame of mind, mentally and physically. You can look at her. She was crying this morning. She was depressed, and she didn't sleep. Perhaps not eat well as well. Are you worried about things like possibility of her wanting to commit suicide? I'm in no position to speculate. It's very speculative. I do not want to answer that question. So, regarding the witness, Mr. X, why is there a need to do the quantity and gag order? Why is there a need to protect him from coming here? Can I decline to answer the question because I made myself very clear to His Lordship that when we apply, the identity must be kept secret. So I think we better do not touch on witness X. We are happy for Siti Aisyah that she's back home right now. And Duan is happy for her that as well. We are friends now. Do you think Siti Aisyah was released because there was a much more intense lobbying? You see, to answer your question, first of all, we don't dispute the power of the AG. The AG has a power under Section 254 to withdraw charges at any material time. But in this particular case, the judge has ruled there is a case to answer under Section 302 against both. So to answer your question just now, in fact you asked why Duan should not be released. Actually the AG is responsible. The AG should have come to the court to give reasons. Number 1, number 2, number 3, number 4, number 5, number 6. He should have given all the reasons why he is not proceeding against Siti Aisyah. And from there we could take on. So this question, the only AG could answer why. On what basis, especially in this particular case,
where the defense is called under Section 302 never happened. I think this is the first time in the country, first time in Malaysia, where a judge calls for a defense under 302 and the charge being withdrawn. Normally what happens is the charge is reduced under 304. That can happen, the AG can offer the charge. But there was no material time a charge being withdrawn. So here what we are disappointed today, we cannot answer the public, we cannot answer Doan. They want to know why Siti Aisyah was withdrawn. So I feel that at this present moment, the AG say we are transparent. So must come up with the answer why he did that and why he can't do under Doan's scheme. Do you believe you can actually continue with any kind of defence of Doan while you don't have an explanation for the release of Siti Aisyah? Exactly, that's it. We could have a better defence now. We could prepare a better defence and answer. Okay, Siti Aisyah was released on this basis. We will go probably according to the defence. But here nothing. So we are led in abeyance now. So what kind of effort you will make before the April 1st? We will make a second representation. Obviously, we'll make a second representation, and then to the Attorney General Chamber, and then perhaps we will seek the help of the Vietnam government to speak to the authorities here, okay, to whether they could consider our second representation. And we acknowledge the prerogative of the Attorney General to decide whether to proceed or not to proceed on this case. But his discretion is not absolute. His discretion has to be exercised fairly and justly. And we have no doubt they did not have a legal obligation to come and give us a reason why they accepted Siti Aisyah's representation and rejected ours. The judge has made findings. The judge has called defense for both. In other words, the judge found that both accused person, a prima facie case has been made. So it made no difference whatsoever. Once image was caught in the CCTV camera, none at all. But what effect that the excellent judge The one has got a simple explanation. She considered that she was at the airport with material aid, considered she had not the substance. The point is, and it's important, she had no knowledge whatsoever, liquid on the palm was clear. Has she explained why she rushed to the bathroom afterwards to wash her hands? That explanation is found in the police statement. That police statement will be read by her in the event representation does not succeed, and that evidence will be led in court. How hopeful are you that you could still get this case overturned? We are hoping against hope, and we hope that the Vietnamese government, which we believe that they are doing right now, put further or greater pressure.